Sziasztok! Itt újra Ginger. Mivel nincs magyar nyelvű összefoglaló a hongkongi 2019-es eseményekről, és minimális hír jön át hozzánk Hongkongból, ahol a 7,4 milliós lakosság jogait évek óta hol kisebb, hol nagyobb mértékben nyírbálja a pekingi vezetés, így mi lenne, ha készítenénk róla egy minisorozatot? This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. A víz forradalma, így nevezik maguk között az egy évig tartó 2019-es hongkongi tüntetés sorozatot, ami magába foglalja a tüntetésből kinőtt civil és polgári ellenállást, némi szisztematikus és rendszerezett vandalizmust, és a lakosságot átszövő informális civil támogató hálózatot a demokráciáért folytatott küzdelemben. See, Hong Kong is technically a part of China, but it operates as a semi-autonomous region. It all began in the late 1800s, when China lost a series of wars to Britain and ended up ceding Hong Kong for a period of 99 years. Hong Kong remained a British colony until 1997, when Britain gave it back to China under a special agreement. It was called One Country, Two Systems. It made Hong Kong a part of China, but it also said that Hong Kong would retain a high degree of autonomy, as well as democratic freedoms, like the right to vote, freedom of speech, freedom of the press, of assembly. And that made Hong Kong very different from mainland China, which is authoritarian. Citizens there don't have the same freedoms. Its legal system is often used to arrest, punish, and silence people who speak out against the state. But according to the agreement, one country, two systems wouldn't last forever. In 2047, Hong Kong is expected to fully become a part of China. The problem is, China isn't waiting for the deal to expire. Under the rule of Chinese leader Xi Jinping, pro-democracy leaders have already been arrested in Hong Kong, and mysterious abductions of booksellers have created a threat to free speech. But Hong Kong has been pushing back. In 2003, 500,000 Hong Kongers successfully fought legislation that would have punished speaking out against China. And in 2014, tens of thousands of protesters occupied the city for weeks to protest China's influence over Hong Kong's elections. Now, Hong Kongers are fighting the extradition bill because the bill is widely seen as the next step in China's encroachment on Hong Kong's autonomy. 因為我哋對呢個中國嘅法律係冇信心。任何一個市民，如果係大陸政權，佢係唔中意你，佢可以用一個任何嘅理由。如果那說難聽點，如果他們條例通過，那就代表香港淪陷。The sheer size of these protests shows you just how much opposition there is to this bill. Tehát elvileg Hongkong a világ egyik legfontosabb pénzügyi központja, az úgynevezett egy ország két rendszer konfigurációban fog működni, mint egy különleges közigazgatási területe Kínának. Kizárólag honvédelmi és külügyi kérdésekbe függ Kínától 50 évig, ahogy fenntarthatja kapitalista gazdasági rendszerét és a nyugati típusú jogrendszer biztonságát 2047-ig. Sőt, a lakosok választhatják meg a vezetőjüket és parlamenti képviselőiket, mint egy rendes demokráciában. A kínai hadsereg nem vonulhat be, kizárólag hongkongi hívásra. Garantálta és aláírta ezt Kína. For starters, Hong Kong's people don't vote for their leader. The chief executive is selected by a small committee and approved by China. And even though they're the head of the government, they don't make the laws. That happens here. Like many democracies, Hong Kong has a legislature with democratically elected representatives. When Hong Kong was handed over to China in 1997, Hong Kong and China made an agreement that eventually all members of the council would be elected by the people. But that never happened, and ever since the handoff, pro-China parties have controlled the LegCo, despite having never won more than 50% of the popular vote.
Az egy ország két rendszer meglepően jól működött a kezdetekben, a már erős, de még fejlődő Kínával, viszont ahogy nőttek a megacitik Kínában, mint például Shanghai meg Shenzhen, úgy halványult el Hongkong jelentősége, és változott a kínai kommunista párt hozzáállása is. A beígért szabad választások soha nem történtek meg. Kizárólag a kerületi képviselőket választhatják meg szabadon. 2019-ben fordulóponthoz érkezett Hongkong anyaországgal való viszonya, és egy kiadatási törvénytervezet kapcsán, amellyel bárki áthurcolható legálisan a kétes jogrendszerű Kínába, ezrek, majd milliók vonultak az utcára. Június 9-én 1 millió hongkongi tüntetett békésen az új kiadatási törvénytervezet miatt. Hongkong lakossága 7,4 millió. De semmi nem történt. Június 12-én újabb tömeg. Június 16-án már 2 millió ember vonult az utcákra, a lakosság több mint 1/4. És erre mi volt a hivatalos magyar álláspont? Azt nem tudjuk, mert csönd volt. De 2 év múlva megvétóztuk egyedüliként az EU közös nyilatkozat tervezetét, amely elítéli Kínát a hongkongi demokrácia módszeres ledózerolásában.
logikusan, megalapozott a gazdasági nehézségekre hivatkozni, a beköltözött 1 millió kínai lakos okozott maradandó gazdasági problémákat ugyanis, de itt politikai követelései voltak a lakosságnak, még jelszavaikban is, nem gazdasági. 我出嚟唔係要衝擊警方，唔係要破壞，我係嚟示威，指出政府嘅不是。走！人民應該害怕政府，政府係應該害怕人民。47年啦，我話俾你聽，其實你而家見到大陸政府其實一路已經將嗰條線推前，所以大家只係想為自己原本擁有嘅權利去出嚟遊行咯。我哋仲有好多機會去改變。And our ultimate goal is not advocate on separatist ideology. We are just asking for the fundamental right. We hope to vote in the election to elect our government. Do you want a separate Hong Kong? We hope Hong Kong can under autonomy and freedom, and we are not the one advocate on separatist ideology. So you do believe Hong Kong is a part of China and one country, two systems should continue? One country, two system already eroded to be one country, one and a half system, or now totally collapsed with police brutality and transformed it to be a police state. We admit and aware Hong Kong is under the rule of Beijing. That's why we are aware our demand is sending the message to Beijing government. President Xi, you should allow Hong Kong people to have free election. That's the promise made in the international treaty, Sino-British Joint Declaration. Joshua Wongot több vádpontban találta bűnösnek a hongkongi bíróság azóta, például külföldi erőkkel való összejátszásban, pedig ő még börtönben is ült, amikor ez az egész balhé elkezdődött egy másik politikai eset miatt. Joshua 25 éves, most harmadjára van lecsukva. A 2014-es esernyős forradalom vezér alakja volt, egy megszállott demokrata tini. 2019. július 1-én volt a 22. évfordulója a hongkongi különleges adminisztrációs terület megalakulásának. Kína számára ez fontos pirosbetűs nap, de inkább azért zárt helyen tartották most a rendezvényt. A biztonság kedvéért. It was the 22nd anniversary of Hong Kong's handover to China. And for the first time ever, the ceremony was taking place indoors. Outside, 3-meter-high barriers surrounded the venue. In various chat groups, there had been calls for protesters to disrupt the ceremony. Police weren't taking any chances. But they didn't see this coming. Unable to get past police lines, protesters turned their attention towards a different target, the Legislative Council building. The break-in happened as hundreds of thousands of Hong Kongers marched peacefully at the annual July 1st rally. Along the way, they were greeted by these protesters. Many heeded the call, although few went to the front line. Instead, they showed their support in other ways. Human chains passed on supplies to those trying to break in. At around 9 p.m, the first group of protesters were finally entering the Legislative Council. Police were nowhere to be seen. A protester defaced the emblem of the Hong Kong Special Administrative Region. Others draped the city's colonial-era flag on the speaker's podium. Another tore up a copy of Hong Kong's constitution, the Basic Law. Szóval betörtek a tüntetők a hongkongi parlamentbe, majd jelezték nem tetszésüket, és elhagyták a helyszínt. Nem gyújtogattak, nem fosztogattak, nem volt lincs hangulat, még csak nem is üvöltöttek káromkodva. Az amerikai Black Lives Matterhöz képest, vagy a Kapitólium lerohanásához képest úri emberek a hongkongi tüntetők. Azért dekoráltak kicsit, ha már ott voltak.
Eddigre kialakultak a szerepek és a taktikák nagy része is. A békés tüntetéseken, a frontvonalban a hardcore valientek, azaz bátrak vannak, ők vannak maszkban, sisakban, pajzsal, őket Peking radikális demokratának bélyegezte, ami egyelő arrafele a terroristával, míg a lakosok a freedom fightereknek hívják őket, tehát konkrétan szabadságharcosoknak. Ők azok, akik foglalkozásszerűen az ellenállás frontvonalán vállalták az összecsapásokat, kockáztatták jövőjüket azzal, ha elfogják őket, akár 10 év börtönre is elítélik, és akiket az egész hongkongi társadalom háttérországként támogatott még anyagilag is. A szabadságharcosok mögött állnak a lakosok a tüntetéseken, akik gyakran utat csinálnak nekik, ha rohanni kell. Sárga mellényben a média képviselői vannak, narancssárgában pedig az elsősegélyesek. De léteznek más csoportosulások is, mint például a katolikus Save the Children csoport, azaz Védjük meg gyermekeinket, akik beállnak az összecsapást elkerülendő a tüntetők és a rendőrök közé. Minden tüntetés után reggelig a bátrak macskaegérjátékot űztek a rendőrséggel, feltartották, lekötötték, kifárasztották őket. Cheryl helped translate the ads into multiple languages, listing the movement's 5 demands: the full withdrawal of the extradition bill, the unconditional release of all arrested protesters without prosecution, an end to characterizing protesters as rioters, an independent inquiry into police violence, and last but not least, universal suffrage to elect a truly democratic government. I think the people get more emotional today than in the previous weeks. You can feel that, the atmosphere is more stressed. At one side, in front at the police headquarters, they have already fired tear gas, and then the police at the government headquarters, they have worn their masks already, so that means tear gas is on the way. It says Carolam, and then people respond by saying go to hell. They just announced that the next street is also packed with protesters. Well, have you ever thought why? Well, they have big conflicts in front, and the peaceful protesters are not leaving. Because we have been told to stay with them, to protect them, but we have to leave them space so they can escape from the police when they need to. So we have to listen to the commands and we stay here. They are firing a lot of tear gas right in front. A hongkongi kormány elkezdte a tüntetőket lázadóknak hívni, vagy szeparatistáknak, amiért már
börtönbüntetés is járhat, majd egyenesen terroristának, amiért logikusan még több. A változást követelő ifjak ellen irányuló rendőri erőszak azt érte el, hogy a lakosság teljes válszélességgel beállt mögéjük, és egyre nagyobb hálózat támogatta a közös célt. While this isn't Hong Kong's first protest against China's influence, it is the biggest. And many say this time is different because of the people involved. Professionals like lawyers and politicians are participating. Our legal sector staged their biggest ever protest parade. But it's young people who are at the forefront, since they have the most to lose. They are the first generation born under one country, two systems, and in 28 years, when that arrangement ends, they'll be Hong Kong's professional class. I won't be around anymore. It's their future, it's their Hong Kong. They have every right to fight it. 佢哋出嚟係唔係為咗自己，佢係為咗成個香港嘅未來。好感動，真係好感動。 A rendszeres utcai ellenállás világosan üzent a kormány felé, hogy mi, hongkongiak, ápoljuk és ragaszkodunk a saját identitásunkhoz. Egyszerre megvetve és ellenezve a felettünk politizálókat, akik megfosztanak attól a jogtól, hogy mi beleszólhassunk egyáltalán. Na ez potenciális kihívásnak bizonyult a hatóságok számára. Július 21-én a Yulongi metróállomásban a tüntetésből hazatérő lakosokat megtámadta egy körülbelül 100 fős fehér pólós triát csapat, azaz a hongkongi alvilág emberei. Sunday, July 21st. Anti-government demonstrations are happening on Hong Kong Island. Protests like this one have been going on for weeks. They started in opposition to a controversial extradition bill, but now protester demands are growing. Meanwhile, 18 miles away in Yanlong, a town near the border with mainland China, a crowd has gathered. Most are wearing white t-shirts and rallying in support of the government. A prominent pro-Beijing lawmaker is there. It's just past 10 p.m. where the pro-government rally is taking place, and things are getting violent. Videos show at least 3 individuals being beaten by men in white t-shirts. We see men in white walking towards the Yanlong train station, where anti-government protesters from Hong Kong Island have been arriving on their way home. Lam Chuk-ting warns them of the danger outside. But the mob comes inside the station, and they begin to taunt the protesters. Moments later, we see 2 officers leaving the scene. Police said that they had received the first call from the train station at 10:41 p.m., and that these officers left to call for backup. But once they leave, the violence escalates. A reporter is live streaming when she's attacked by the mob. People run up the stairs trying to escape. The men in white chase them onto a train. Some men hold open the train doors, while others beat people inside. Bystanders are caught up in the melee. Meanwhile, others are trying to get help at 2 nearby police stations. But when some arrive at Yanlong police station, officers are seen closing the gates. And at another police station, officers sit inside as people bang on the door. Police later said that officers closed the doors for security reasons. Back at the train station, the violence continues. Finally, the train leaves. Lam is among the injured. You can see my right hand have a bone fracture, and my mouth, you can see my mouth. The violence lasts for about 20 minutes.
In our analysis, we never see any police officers at the scene during this period. It's now 11:15 p.m. As some of the men in white t-shirts run away, police do not appear to pursue any of the perpetrators. Protesters confront police for their lack of action for nearly half an hour. At this point, the officers leave the station. Entrance gates close behind them. But at 12:26 a.m., the mob in white t-shirts is back. They break through the train station gate and start to beat people again. It's 2:35 a.m. We see two men, still holding their weapons, chatting with officers. This is important because hours later, police officials said that they did not see anyone holding weapons. Finally, around 4 a.m., several of the men in white t-shirts drive away. No one was arrested overnight. Azóta sem lett egyetlen fehérpólós elítélve a nyilvánvaló erőszak miatt, viszont a felvételen látott magas parlamenti demokrata képviselő úr, aki figyelmeztette és védte a lakosságot, Lam Chuk-ting, nyomozott az elkövetők után még hónapokig. Őt elítélték 4 hónapra, elég komoly váddal, nyilvánosságra hozta a felelős rendőr nevét. Innentől rendszeres lett a molotov koktél használata is a tüntetők részéről, ahogy a könyvgáz, vízágyú és mindenféle gumibabzsák és egyéb lövedék a rendőrség részéről. Ahogy következetesen a tüntetés sorozat céljai visszavonhatatlanul átformálták a hongkongiak társadalmi és politikai viszonyait, annál kevésbé talált kiutat a kormány, és csak a megtorlás, erőszak és fenyítés állt rendelkezésére. Multiple arrests were made, including by undercover officers pretending to be protesters. It was a controversial tactic. Police were already facing criticism for not properly displaying their identity numbers during operations. Near another protest site, a young woman was found lying on the ground with what appeared to be a beanbag round stuck in her goggles. She'd suffered a serious eye injury. Police later said it couldn't take responsibility for the incident, citing the need for a full investigation. A hatóságok a mai napig nem hajlandóak elismerni a tiltakozásokat másnak, mint egy maréknyi terrorista megmagyarázhatatlan lázadásának és nem létező problémának tekinti az őket utcafronton képviselő hongkongi rendőrség taktikáit és brutalitását. A kormány szerint az előírtaknak megfelelően járt el a rendőrség, mindig minimális erőszakkal. A hongkongi ellenállás új jelszavakkal bővült, amivel telegrafitizte a várost, például Who do you call when the police murder? Azaz, kit hívsz fel, amikor a rendőrség gyilkol? Vagy az If we burn, you burn with us. Ha mi égünk, te is égni fogsz, testvér. Ez utóbbi arra hívta fel a figyelmet, hogy Hongkongot a hongkongiak építették fel nagyjá, és nem fogják tálcán átnyújtani Pekingnek, amennyiben nem tartja be az egy ország két rendszer megállapodást. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy leállítsák a város gazdaságát, és a lehető legnagyobb nemzetközi figyelmet vonzzák magukra, ezzel szégyent hozva Pekingre. Így elfoglalták a repteret. But protesters drew their own conclusions. They converged on Hong Kong's international airport the following day, calling for justice. Peaceful demonstrations had been taking place here without any major incidents. But today, the mood was different. 我哋每次行動嘅升級都係被一個暴政逼出嚟嘅，因為佢哋嘅暴力嘅升級，令到機場停擺係直接令到佢個經濟上嘅損失，令到佢喺國際聲譽上會被更加多人知道。咁所以大家堵塞咗嗰個 departure 嘅入口。
Hong Kong's airport is one of the busiest in the world, with nearly 75 million people passing through in 2018. By paralyzing a major transportation hub and inconveniencing travelers, protesters were taking a huge gamble. Late afternoon, the airport cancelled all flights for passengers who had yet to check in. Thousands of protesters returned the next day. Augusztus 31-én a Prince Edwardi metróállomáson maga a hongkongi rendőrség bántalmazta válogatatlanul a tüntetésből, és az egyébként bárhonnan a metrón utazó fegyvertelen lakosokat. A lakosok állítják, hogy itt emberek haltak meg, bár hivatalosan erről nincs adat, ők mégis rendszeresen visznek fehér virágot az állomáshoz, ahogy az elhunyt rokonoknak szokás. De ezt már büntetik, szemetelés címen egyetlen egy rendőr sem lett felelősségre vonva az ügyben. A Prince Edwardi eset után lett a tüntetők célpontja az MTR, azaz a hongkongi metró is, rendszeres és direkt rongálások áldozatává váltak a metró kijáratok, mert a cég egyértelműen összejátszott a rendőrséggel, soha nem hívott segítséget a lakosoknak, és nem adta ki a CCTV felvételeit, amivel direkt nem segítette a lakosok által kezdeményezett független kivizsgálását az atrocitásoknak. Érezhetően, míg a kínai kormány az egy országot nyomatja, addig Hongkong polgárai a két rendszerre fókuszálnának, s abból a sajátjukat, a demokratikus rendszert követelik, most már akár az életük árán is. Erre ez történt. The government will formally withdraw the bill in order to fully allay public concerns. After 3 months of protests and more than 1,100 arrests, the chief executive was finally withdrawing the extradition bill. But it was perhaps too little, too late. Protesters are vowing not to stop until all 5 of their demands are met. A mai adásunkat így zárjuk le, a folytatásban még haladunk időrendben a hongkongi sztorival, majd kis színes részletek egyvelege a hongkongi kreativitásról, és hát a magyar lózungokról is beszélünk azért egy kicsit, mint a na de Hongkongban soha nem is volt demokrácia, vagy a hongkongiak, kínaiak, stb. Futunk ezekkel is egy kört.
A Juhi ad minden felszerelés, technikát és hátteret a felvételekhez, kérlek támogassátok a csatornát. Egy ilyen adás összeállítása részemről jó pár nap, így örömmel látom, amikor kiderül a hozzászólásokból, hogy mindez hasznos és megéri. De több és jobb és látványos anyagot csak a támogatásotokkal tudunk készíteni. És be water, my friend.